ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊരു പുതിയ ടൂളാണ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊരു കീവേഡ് റിസർച്ചിൻ്റെ ടൂളാണ്. ലോ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ബേസിക്കലി ഈ ടൂൾ എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ SCRPസിൻ്റെ ബൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നല്ല കീവേഡ്സിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന സഹായിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ. ഇത് നല്ലൊരു ഹെൽപ്ഫുൾ സെക്ഷൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിനെ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് പേര് നല്ല റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So you can start for as a free trial. So let me log in with my Google. സോ ഈ കീവേഡ് നമ്മുടെ SCRPന് കീവേഡ്സിന് എടുക്കുന്നതാണ്. ഇതൊരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ. സോ വി ക്യാൻ കം ഹിയർ. ലൈക്ക് നമുക്ക് സീഡ് കീവേഡ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. മെയിൻ സീഡ് കീവേഡ് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സീഡ് കീവേഡ് കൊടുക്കുവാണ്. പൈപ്പിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അതാണ് എൻ്റെ സീഡ് കീവേഡ്. സോ ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് ആർ ലിമിറ്റഡ് ടു 7 സെർച്ചസ് പെർ ഡേ ആണ്. എനിക്ക് കൺട്രി വേണ്ട യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ഏത് കൺട്രിയാണ് വേണ്ടത്. യു ക്യാൻ സെലക്ട് ഇന്ത്യ ഓൾസോ. ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ്. അഡ്വാൻസ് ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെന്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കീവേഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, എന്തെന്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കീവേഡ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ യുവർ ഡൊമൈൻ ആർ മാക്സിമം DM ഓപ്ഷനിലാണ്. സോ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ, അല്ലെ പിന്നെ എത്ര ഡൊമൈൻ അതോറിറ്റി വരെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ DA 20 ആണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ടാർഗറ്റ് അറൗണ്ട് 20. സോ അതാണ് ഒരു അതിൻ്റെ ബേസിസ് ഒരു ലോജിക്. സോ ലെറ്റ്സ് കീപ് ഇറ്റ് 20 ബിക്കോസ് ആ റേഞ്ചിൽ കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ്. സോ എക്സ്ട്രാക്ട് പാരാമീറ്റർ എവിടെ എവിടുന്നാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ലോക്കൽ സെർച്ച് വോള്യൂം, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് SCRP, എക്സ്ട്രാക്ട് PAA, പീപ്പിൾ ഓൾസോ ആസ്ക് ക്വയറീസ്, എക്സ്ട്രാക്ട് റിലേറ്റഡ് ക്വയറീസ്, എല്ലാ സാധനങ്ങളാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ വീക്ക് സ്പോട്ട്സ് ലൈക്ക് ഡൊമെയിൻ ടു ഹൈലൈറ്റ് കസ്റ്റം വീക്ക് സ്പോട്ട്സ് ലൈക്ക് 1 ഡൊമെയിൻ പെർ ലൈൻ, പാർഷ്യൽ മാച്ച് അലൗഡഡ് ലൈക്ക് ഫേസ്ബുക്ക്, ഏതെങ്കിലും സാധനത്തിന് നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻ നമ്മൾ ഈസിലി ഔട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഒരുപാട് ക്വയറിക്ക് വേണ്ടി കോറെ എല്ലാം റാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് നമ്മൾ അതിന് സ്പെസിഫിക് പേജസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഔട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടൂളിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് കീവേഡ്. ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. സോ ഇത് ഗൂഗിൾ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് സെക്ഷൻസിനകത്താണ് കൂടുതൽ കീവേഡ്സിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രീ ആയിട്ട് എനിക്ക് 10 ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടിയത്. നൗ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് 294 കീവേഡ്സ് ഐഡിയാസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So access all keywords idea free. Let's access. You can fetch search volume for all keywords. So എനിക്കിപ്പം ഒരു കീവേഡ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ നൗ വി നീഡ് ടു അനലൈസ്. സോ 1 കീവേഡ് അനലൈസ് 1 ക്രെഡിറ്റ് വിൽ ഗോ. സോ എനിക്ക് 10 ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കീവേഡ്സ് ഇവിടെ ഐഡിയ കിട്ടി. ഈ കീവേഡ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? കോപ്പി അടിക്കാം ആൻഡ് ഗോ ടു നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ കീവേഡ് പ്ലാനർ ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രാഫിക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഐഡിയ. ഫസ്റ്റ് തിങ്, ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ അതായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് തിങ്, നൗ യു നീഡ് ടു അനലൈസ് ദാറ്റ്. സോ SCRPനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു എവറി ടൈം യു അനലൈസ് കീവേഡ്സ് ദ ടൂൾ വിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? SCRPനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും, ഡിറ്റക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ എനി വീക്ക് സ്പോട്ട് ലൈക്ക് DA 10 ലോ പോയിന്റ് ഉണ്ടോ, ചെക്ക് ഫോർ ക്യൂറീസ് ആൻഡ് ടൈറ്റിൽ മാച്ച്, പീപ്പിൾ പെർ ആസ്ക് നോക്കും, എക്സ്ട്രാക്ട് റിലേറ്റഡ് സെർച്ചസ് നോക്കും, കൗണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ ഈച്ച് പേജസ് നോക്കും, അനലൈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ് റാങ്ക്, ആഡ് എ കീവേഡ് ടു എ ക്ലസ്റ്റർ. സോ ആ ക്ലസ്റ്റർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൈക്ക് നമ്മൾ ടോപ്പിക് റിലവൻസി കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് സെറ്റപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ now you can see that what are the sections are there, like difference between piping and pipeline, difference between piping in the engineer, difference between piping and process engineering, difference between piping engineering and designer. So multiple നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും up to 294 റിസൾട്ട്സ് ആണുള്ളത്. So you can use this keyword tool to analyze that. So now let's go and analyze one keyword. So let's see which keyword I find useful. Let's analyze that one. So നമുക്ക് ഈ keyword analyze ചെയ്യാം. How to become a pipe design engineer. So ഞാനിത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യും. Okay. So now you will, once keyword is selected, so നമുക്ക് SCRP extract ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So 1 SCRP extract means 1 credit ആയിരിക്കും. എത്ര word count only analyze keywords, extract word count up to 10 pages of the SCRP, average of the top 3 page. എത്ര പേജ് വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യു ക്യാൻ പുട്ട് ദെയർ. സോ നോ ക്രെഡിറ്റ് യൂസ്ഡ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ പുട്ട് ലൈക്ക് അപ് ടു എത്ര പേജസ് വരെയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് കൗണ്ടിങ് വേർഡ്സ്.
സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ലിസ്റ്റ്. സോ നോ ലിസ്റ്റ്. സോ ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലിസ്റ്റ്. ലൈക്ക് എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൈക്ക് പൈപ്പിംഗ് എഞ്ചിനീയർ റിലേറ്റഡ് കീവേഡ്സ് എല്ലാമായിരിക്കും ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫോർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ലിസ്റ്റ്. So I will let's extract. So analyzing this may take minute or two. So നമ്മൾ ഒരു കീവേഡ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So let's see. 294 ഒരു കീവേഡ് അനലൈസ് ചെയ്ത്. So basically ആ കീവേഡ് analyze this may take. Let's wait. So ഇത് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത്. So you can see that weak spot ആണ്. സോ പൊസിഷൻ 3 DA93 ഒരു റാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി പൈപ്പിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ബിക്കോസ് ഐ ആം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ് ഇൻ പൈപ്പിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. വാട്ട് ആർ ദ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സസ് ഐ മസ്റ്റ് ടേക്ക് ടു അച്ചീവ് മൈ ഗോൾ. സോ കോറയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് ആണ് പൊസിഷൻ 7 റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന റിസെൻറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ പൈപ്പിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അക്കാഡമി. സോ ഇത് DA10 ഉള്ള ഒരു സൈറ്റാണ്. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി DA20 ഉള്ള സൈറ്റ്സാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രീൻ സ്പോട്ടാണ്. വോല്യൂം ലെസ് ദാൻ 10 ആണ്. ബട്ട് നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ സെക്ഷൻസാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഫീച്ചേർഡ് സ്നിപ്പെറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണോ, പിന്നെ എക്സ്ട്രാക്ട് ദ വേർഡ് കൗണ്ട് എത്രയാണ്. സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു യൂസ് എനി ക്രെഡിറ്റ്. സോ അപ് ടു 10 ക്രെഡിറ്റ്സ് നമുക്കുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് 10 ക്രെഡിറ്റ്സ്. ലെറ്റ്സ് സീ. സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഈ കീവേഡ് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര വേർഡ് കൗണ്ട് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. സോ എവറേജ് വേർഡ് കൗണ്ട് ഫോർ ദ ടോപ്പ് 3 സെർച്ച് റിസൾട്ട്സിന് 458 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അറൗണ്ട് 600 വേർഡ്സിൻ്റെ ആർട്ടിക്കൽ എഴുതിയാൽ ലൈക്ക് 458ൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കൽ എഴുതിയാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാനും. സോ വി ക്യാൻ ട്രൈ ദിസ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് അവർ ഗോൾ. Less than 10 ആണ് വോല്യൂം. that is the one keyword I picked. So we can analyze multiple keyword like this and we can reach into a position where we set up a like monthly content focus ചെയ്യാം. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഓരോ കാറ്റഗറി വൈസ് തരുന്നുണ്ട്, സജഷൻസ് തരുന്നുണ്ട്. So these are the some suggestions they have given. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ലൈക്ക് ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഇത് പീപ്പിൾ ഓൾസോ ആസ്ക് സെക്ഷൻ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നത്. വിസ്വൽ ഇൻവോൺ CRP. സോ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടോ PAA പീപ്പിൾ ഓൾസോ ആസ്കിന്ന് എടുത്ത സാധനങ്ങളാണ് ആ കീവേഡ്സ്. റിലേറ്റഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കീവേഡ്സ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് പൈപ്പിംഗ് ലേഔട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ്, ബേസിസ് ജോബ്സ്, ഡിസൈൻ PDF ഡിസൈൻ കോഴ്സ് ആൻഡ് പൈപ്പിംഗ് ലേഔട്ട് ഡിസൈനർ, ഡിസൈൻ കോഴ്സ് ഫീ. ഇങ്ങനത്തെ കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റഡ് കീവേഡ് സെക്ഷൻസിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻസിനകത്ത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ആരാണ് ഇതിനെ കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ കോമ്പറ്റീറ്റർ വി സി ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ അക്കാഡമിയാണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആഡ് തിങ്സ്. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ per import keyword that are already report will not be added, no credit used for these. So വേറെ കീവേഡ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഐ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് 9 credits ഓൾറെഡി ഞാനൊരു അനലൈസ് ചെയ്ത്, ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഷോയിങ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ fetch volume, fetch the keyword volume for free. You can take few seconds to fetch all data. So നമുക്കിവിടെ കീവേഡിൻ്റെ വോല്യൂം ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ്. So I think that's a free, no credit going. So only weak spot find ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. And that is very effective because it's analyzing and it's giving like you the exact section, like എത്ര worth ആണെന്ന് നമുക്ക് exactly തരുന്നത്. So that's way you can get, and you can see that one of the keyword you got like 480 traffic ഉള്ള ഒരു sections ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. So that's the section. And one more type of piping, highly traffic oriented bid under. So if you want you can analyze that also. So this the tool, and
There are other things, so you can always check out. This is the main keyword finder sections, and if you go to billing, you can see that add 2000 credit for $25. So that is the credit, and 2000 credit means 2000 keywords you can analyze when you see the traffic, and then you analyze. So it will decreases a lot of effort from your end, and you can see that $25 will cost you around 2000 range. And that, so guys, that's it in this video. I will leave a link to this tool in description, or you can go and you can try this out for free. Signing off, Vipin Nair, founder of Aviv Digital. See you guys in next video. Till then, bye bye, take care.